Բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղեկացրել էի, մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Բողոքի հանրահավաք է, ինչպես արդեն նկատել եք, կազմակերպել այստեղ Հայաստան դաշնակցության երիտասարդական կառույցի AYF-ի եւ Հայաստան դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի նախաձեռնությամբ հիմնականում Ադրբեջանի ներկայացնելու մեր պահանջները եւ պահանջելու բացել Լաչինի միջանցքը հապաշրջափակել Արցախի ժողովրդին ու ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Գնալով մեր թիվը այստեղ բազմանում է եւ մեր միջոցառումները արդեն սկսվում է։ Երիտասարդները իրենց բողոքի ուրեմն լոզունգներ են վանկարկում այստեղ հյուպատոսության շենքի դիմաց եւ համապատասխան պասարներով մեր պահանջներն են ներկայացնում։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության դիմաց։ Լսած ժամանակով երեկոյան ժամը մոտավորապես 4:45 րոպե
եւ աշխատանքային շաբի ավարտելով հիմնականում այստեղ են մեր մտահոգ հասարակությունը, պահանջատեր հասարակությունը, ովքեր եկել են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու եւ Ադրբեջանին ներկայացնելու իրենց պահանջները, հատկապես վերջին շրջանում Արցախի դրսի աշխարհին կապող միակ միջանցքի, հաճելի միջանցքը փակելու, Արցախի ժողովրդին շրջափակման մեջ դնելու եւ իր պահանջները Արցախի ժողովրդի պարտադրելու դեմ իրենց բողոքը ներկայացնելու ու նաեւ պահանջելու ոչ միայն Ադրբեջանից, այլ նաեւ միջազգային հանրությունից, որպեսզի պաշտոնապես ճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, նրանց ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունքը։ Մեր երիտասարդներն են հիմնականում այստեղ իրենց վանկարկումներով, իրենց լոզունգներով, իրենց պահանջներն են ներկայացնում, դուք արդեն կարող եք տեսնել այստեղ։
fascists, no grey wolves! No Nazis, no 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 fascists, no grey wolves! Aliyev is guilty of war crimes! 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 Azerbaijan is a fascist state! 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 I would like to invite everyone to get a little bit closer. On the night of December 12th, Azerbaijani terrorists blockaded the Republic of Artsakh, and 120,000 innocent children, women, men, and elderly. In the unbearable 30-degree winter, our brothers and sisters in Artsakh are lacking access to medical aid, food, hot water, an open route to Armenia, and we're cut from having gas for the past 4 days. They're lacking basic needs that every and each human must have in order to survive. Azerbaijan is in the midst of committing a humanitarian crisis. How many children, men, women, and elderly need to die in Armenia and in Artsakh for the UN to finally address and condemn the Azerbaijani aggression? Genocidal dictator Aliyev is attempting to continue the failed 1915 Armenian genocide. When will the international community speak up against Azeri crimes? We must show our brothers and sisters in the homeland that we stand beside them and are ready to fight. I would now like to introduce Anya Levon Daronian to give the Armenian Revolutionary Federation Western United States Central Committee's message. Thank you, Gary. While we're all assembled here in front of the Azeri Consul General's office, I'd like to make one thing extremely clear. We're not here to appeal to the Azerbaijani government to reopen the road between Armenia and Artsakh, or to stop impeding the flow of natural gas to Artsakh's population. As I'm sure every single one of us understands, that's a futile and useless exercise, because Azerbaijan has demonstrated repeatedly that it has no concern for basic human rights. Azerbaijan not only continuously violates the basic human rights of Armenians in Artsakh and Armenia, but also its own Azerbaijani citizens on a daily basis. This is one of the primary reasons why Artsakh can never be a part of Azerbaijan, and why Artsakh declared its independence 30 years ago, in accordance with one of the most fundamental rights outlined in the United Nations Charter, the right to self-determination.
Azerbaijan's primary geopolitical objective in this region is to ethnically cleanse Armenians from their historical lands, not only in Artsakh, but in Armenia as well. For nearly 30 years, the Republic of Armenia was the guarantor of Artsakh's security. Unfortunately, in recent years, Armenia is no longer in this position to guarantee Artsakh's security. And this responsibility of the fate of the indigenous inhabitants of Artsakh has been left to a couple thousand Russian peacekeepers deployed to the region after the declaration signed by Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan, Aliyev's President Ilham Aliyev, and Russia's President Vladimir Putin. While the complete details of this arrangement agreed upon by Armenia's Prime Minister are still not known to the general public, it is becoming increasingly apparent that the Russian peacekeeping contingent has not been given the mandate by the signed and verbal agreements to use force to deter Azerbaijan's transgressions against Artsakh. This leaves Artsakh and its population completely vulnerable to the genocidal ambitions of Azerbaijan and its dictator, who openly lays claims to not just Artsakh's lands, but those of Armenia's as well. In fact, nearly 100 square kilometers of the Republic of Armenia's internationally recognized sovereign territories were occupied by Azerbaijan just a few months ago. This after Armenia's government, in the name of peace, ceded several strategically important border regions to Azerbaijan. Regions that Azerbaijan then used to launch attacks against Armenia and take even more land. And despite the obvious intentions of Aliyev and Azerbaijan to take more and more land and ultimately cleanse Armenians from the entire region, Western democratic nations continue to push so-called resolutions of the conflict that give Azerbaijan control over Artsakh. We're not here to demand anything from Azerbaijan. As I stated earlier, that's useless. But we are here to call upon all of the enablers of Azerbaijan to stop supporting a dictatorial regime that is committing genocide in front of our very eyes in the 21st century. Ultimately, the only thing that will guarantee the security of Artsakh and its people will be the de jure recognition of Artsakh's independence, the stopping of all forms of military and political assistance to Azerbaijan, and the imposition of severe economic sanctions against Azerbaijan and its genocidal dictatorial leadership. Anything short of this is just lip service. The Armenian Revolutionary Federation and the worldwide Armenian people are tired of empty promises, fake friends, and populist rhetoric from all external and internal parties. As the Armenian saying goes, the knife has reached a bone, and it's time for concrete actions to secure the safety and the security of the Armenian people to live on their historical lands. Armenia and the Armenian people are not just the guarantors of the security of Artsakh. The security and survival of Artsakh is a necessity for the survival of Armenia and the Armenian people, and a key part of the vision of a free, independent, and united Armenia. Sanction Azerbaijan! Stop the blockade! 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 Stop
Sanction Aliyev! 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 Armenia wants peace! Armenia wants war! Armenia wants peace! Azerbaijan wants war! Armenia wants peace! Azerbaijan wants war! Armenia wants peace! Azerbaijan wants war! Armenia wants peace! Azeris want 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 war! Armenians want peace! Azeris want war! Armenians want peace! Azeris want war! Armenians want peace! Azeris wants war! Armenians want peace! Azeris want 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 war! Aliyev is a war criminal! 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 Sanction Azerbaijan! 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 Genocide denied is genocide repeated! Genocide denied is genocide repeated! Genocide denied is genocide repeated. Genocide denied is genocide repeated! 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 I now would like to introduce Hungary Areni Halkarya to give the AYF message. Members of the Armenian community, friends of Artsakh, believers of a free, united, and independent homeland. I will not be speaking long today. I know each of you understand the danger that has afflicted our people. I know each of you can see the Turks' thirst for Armenian blood. And let us firmly remind ourselves they have no intention of stopping. Following the 2 years of Artsakh's surrender by the traitor, Azerbaijani supposed environmentalists established a blockade on the only road connecting Artsakh to Armenia and establishing a humanitarian crisis and attempting to bring our homeland to surrender once more. We have seen pictures of Armenian children unable to attend school due to Azerbaijan's obstruction of the gas line. We have seen our brothers and sisters unable to access emergency services to Armenia. We have seen 13 newborns brought into a world of systematic instability. We saw this before in the 2020 Artsakh war, and we will continue to see it again as enemies, both internal and external, desire to see a broken Armenia. The traitor to the state, Nikol Pashinyan, continues his campaign of destruction by having abandoned our prisoners of war, who have been imprisoned and tortured in Azerbaijani prisons for more than 730 days. The bloodthirsty Ilham Aliyev continues to terrorize the people of Artsakh with blockades, shootings targeted at Armenian civilians and land, and public claims of genocide
and massacre. The dictator, Erdogan, continues to puppet his brother state and ensure the Pasha's goals of 1915 are fully seen through. Friends, we must understand one thing. This blockade is an attempt of genocide. But do not forget the wail of the people of Artsakh. It is indestructible. Artsakh Tuganka, Unkagdeliye. The fire that roars in each of their hearts is undying. Sirdi Garaga, Anmare. And the love they hold for our homeland knows no bounds. Hayeli Kisera, Ansahmane. Remember the people of Artsakh. Remember our Fedais who have given their last measure for your and my future as Armenians. And let it guide you forward with faith, with dedication to our cause. Let it shine the light of revolution and instill each of us to go to any and all bounds by any means necessary. Your homeland awaits. Answer her call. Stand up against the deliberate massacre of the Armenian people. Take action to ensure the strength of our homeland. You have a place in the revolution. You have a role in our cause. Rise for our homeland. Rise for your people. Rise for our collective future. Thank you. Boycott, Michel-Ben! 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 We are gathered here today to show the rest of the world and the international communities that the Armenian people will not be silenced. We will fight for the recognition of the independent state of the Republic of Artsakh, for the right for every individual to be able to live peacefully in their homes without being scared of facing genocide, ethnic cleansing, or being blockaded for basic human necessities and to simply not live the nightmare they're currently in. It is our duty as diasporan Armenians to be the voice for our people. And now is the time to act more than ever before. Let this be a message for this very building we all gathered in front of. You have not succeeded in the past, and you will not succeed now. We will continue to be here. We will continue to raise our voice, fighting against your injustices, and nothing and nobody can stop us. Our cause remains loud, our voices remain strong, and our actions stay vigilant. To our brothers and sisters in Artsakh, we are with you, and we will fight for you until the very end. Boycott, Michel-Ben! Boycott, Michel-Ben! Boycott, Michel-Ben! Boycott, Michel-Ben! Boycott, Michel-Ben! Boycott, Michel-Ben! Shame on Azerbaijan! 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 Shame on
Shame on Azerbaijan! Shame on Azerbaijan! Shame on Azerbaijan! Stop Azeri terror! 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 Save Artsakh, save Armenia! 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 1915 happening again! 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 Stop the blockade! 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 Grey Wolves equals Nazis! 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 Armenians unite! Stand up and fight! 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 Stop Azeri terror! 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 I'm sorry. Armenians are dying! Azeris are lying! Բարեկամներ, շեշտային մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց, ինչպես արդեն տեղեկացել էիք, Հայաստան Դաշնության երիտասարդական կառույցի կողմից եւ Հայաստան Դաշնության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի կողմից կազմակերպվել է հանրահավաք Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության դիմաց, որտեղ մենք հավաքվել ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու եւ մեր բողոքի ձայնը լսելի դարձնելու, թե աշխարհին, թե Ադրբեջանի իշխանություններին պահանջելու ներկայացնելու Արցախի հայության պահանջները, պահանջելու Արցախի ժողովրդի ապաշրջափակումը, պահանջելու որպեսզի վերջ տրվի Արցախի շրջափակմանը եւ պահանջելու որպեսզի թե աշխարհը, թե Ադրբեջանը ճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ազատ եւ անկախ իր կամքով ապրելու իրավունքը։
Այստեղ են հավաքված մեր հայրենակիցները, ովքեր եկել են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, առանց անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից, մոտեցումներից, այսօր բոլորս այստեղ իրար կողքի ենք հավաքվել մեկ պահանջով, եւ դա Արցախի գաղափարության մեր պահանջատիրությունն է, Արցախը ազատ եւ անկախ տեսնելու մեր պահանջը։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի հայ ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնենք նաեւ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների պահանջելու իրարույթի բալանսերի կապակցության մեր պահանջները ներկայացնելու եւ մի խոսքով ներկայացնելու այն ամեն ինչը, որը Արցախի ժողովուրդն է պահանջում։ Ես դեռ շարունակում եմ մեր հանրահավաքը եւ հուսով որ կետանենք դրանց։ That QR code directly takes you to a website that gives you direct access on updates on what is happening currently in Artsakh. Please, you as diasporans can help by signing up for ANCA Action Alerts and rapid responders, where you can sign up for ANCA Action Alerts and rapid responders, and we'll give you direct links of where to donate that will directly relieve our friends and family in Artsakh, like the Solar Artsakh project. I would beg all of you to please visit @EYFWest on Instagram, on Facebook, our website, and share this QR code with all friends, family, neighbors, co-workers, anybody you can think of. Because this is the way that we can directly help our brothers and sisters in Artsakh. Again, we would like to thank the community for coming out. If you haven't seen already, there's AYF's official publication, Haytuk Magazine. We have a few in this box. Please come pick some up. It's a great edition and there will be more. It talks about pressing issues, how us as the Armenian youth help not only here in the diaspora, but in Hayastan as well. Now, for those of you that know the words to Yelek Hayed, I would like you to please join us in singing. If you do not know the lyrics, I urge you, listen carefully, for these words that have been written several decades ago still hold true today, more than ever. So, please. Yelek Hayel. Yelek Short. Yelek Hayel Baykari. Yelek Ormer Koyuchun Chakhavari. Yer Hayastan Amur Parni Artsakhi. Kortutsela Chamorti Kozavagi. Yer Hayastan Amur Parni Artsakhi. Kortutsela Chamorti Kozavagi. Mohanum en Merbatmuchun Mashaguit. Uzum en haber çıncer hay jogavur. Teşebbürgen men Artsakhi men çögan. Menilelu şalinele suispidan. Teşebbürgen men Artsakhi men çögan. Menilelu şalinele suispidan. Eğer varsil kamuçlara ailelen. Yere keften haski hamar bitmernek. Artsakh merem kovay kari çestuşan. Amur gaknir mekucha. Artsakh merem kovay kari çestuşan. Amur gaknir mekucha. Çabakelav tukayer. Antani ikhaserok bihet lorner. Այսօր Արցախ վաղնել բանը պիտի արնեն, որ որպես ասպես հետել հաշվի նստեն։ Այսօր Արցախ վաղնել բանը պիտի արնեն, որ որպես ասպես հետել հաշվի նստեն։
պատերազմի դաշտ կսպասեն մեզի Ալպեդանուն Հավասայն Մեզավորություն Մենք ենք ուզել ազատ Կամ կիբերնություն ուղղել ենք մերվել Այս սիրով մերվել Աղեք որ իայզ ենք ողկա Հայոց բրգություն Համոզված ենք որ իայզ ենք ողկա Հայոց բրգություն Ստաշնալավարում Այն պատերազմին Ավելի մեծ հարսավ Իրեսուն տարին Այս ձեյթունը հաղվեց Աչար կազանին Եթե զեյթունը Խրավ սասունը Դաշնակցությունը Բաղդավորոր է Աջակցես հայում Դաշնակցությունը Բաղդավորոր է Աջակցես հայում Մոլը պիտի Լինի արյանցով Ամեն կողմից հեռի Լսկոսի շուտով Ալարենք աշխանակ Ասենք երջևով Աչին սպարթանը Սախից իշխանը Գրավենք աղվակ Տարածենք սարսակ Արդաշնակցության Գրավենք աղվակ Տարածենք սարսակ Արդաշնակցության Ասպետական սև սադանան Ուզեարներ ներքիլիկյան Ասպետական սև սադանան Ուզեարներ ներքիլիկյան Ներքիլիկյան զենքով արին Ուզեն չուզեն ետ պիտի դան Ներքիլիկյան զենքով արին Ուզեն չուզեն ետ պիտի դան Տերին մոսկին Չեք հավատա զուրկին խոսքին Տերին մոսկին Չեք հավատա զուրկին խոսքին Այդ որ կսև աղբոտ հայը Անոր բիդան տերնին համը Այդ որ կսև աղբոտ հայը Անոր բիդան տերնին համը Անամեք որ կադարենք Թուրին կրնենք ոտքեր գախենք Նամանտվենք որ կադարենք Թուրքի բրնենք ոտքեր գախենք Հետո տանենք շուխած ծախենք Արդին որի խապուշ կրնենք Վտնկերնենք խապում անենք Այս Սենք պատմական Պատեր ունենք աշտացական Սենք պատմական Շատեր ունենք աշտացական Ատրանին է մեզի պաշտպան Դարձյալ կուզենք մեր նայապյան Ատրանին է մեզի պաշտպան Դարձյալ կուզենք մեր նայապյան Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ենք գտնվում ենք
Լոս Անջելեսում ադրբեջանի հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա է անցկացվում հայ-հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական կառույցի եւ հայկական դաշնակցության արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի նախաձեռնությամբ այստեղ են մեր բոլոր հայրենակիցները իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու ադրբեջանի իշխանությունների դեմ եւ մեր պահանջները ներկայացնելու թե Միացե Նահանգների իշխանություններին, թե ադրբեջանին եւ թե համայն աշխարհին կապված Արցախի ժողովրդի ապաշրջանման ժողովրդի քրոշավորումների պաշտպանպես ճանաչման։ Շենի հակընկերներ, ինչպես արդեն հայտարարեցի, մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում ադրբեջանի հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, ուրեմն ինչպես արդեն հայտարարեցի, մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում ադրբեջանի հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Միջոցառումը բողոքի ակցիա է, որ կազմակերպել է հայկական դաշնակցության երիտասարդական կառույցի Hayeli եւ ինչը նաեւ հայկական դաշնակցության արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի կողմից այստեղին հավաքվել մեր հայրենակիցները, որպես իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն դեմ Արցախի ժողովրդի իրավունքների հանրահավաք, ոտնահարման եւ շրջափակման այն ցեղասպանության, որ այսօր իրականացվում է Արցախում Արցախի ժողովրդի դեմ եւ այն պահանջելու եւ պահանջատիրությունը ներկայացնելու թե ադրբեջանի իշխանություններին, թե Միացե Նահանգների իշխանություններին եւ թե համայն աշխարհին մեր ձայնը լսելի դարձնելու եւ պահանջելու Արցախի ապաշրջափակումը, Ռաշիդի Միջանցքի անհապաղ եւ առանց նախապայմանների բացումը, կապի ապահովում Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ, ինչու՞ չէ նաեւ ճանաչելու եւ պաշտպանապես ճանաչելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ազատ եւ անկախ իր կամքով ապրելու իրավունք։ Բանկանը որ հետևեցիք մեզ, մենք մեր բողոքի ակցիաները շարունակելու են եւ հուսամ որ մյուս միջոցառումների ժամանակ մենք այստեղ ավելի մեծաթիվ կլինենք, այստեղ կլինեն այն բոլոր հազարավոր լուսանկարիչները, ովքեր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հենց այս փողոցները բողոքում էին ու գալիս էին օրերով կանգնում էին այստեղ, ուղղակի ասել որ այսօր նույն վիճակն է, նույն Արցախն է, նույն սպառնալիքն է եւ որևիցե բան չի փոխվել իրավիճակում, նույն վտանգի 44 օրերի ժամանակ կախված էր Արցախի Արցախի գլխին, հետևաբար մեզ այս պահանջում են նույն մասնակցությունը, նույն ասպարեզում լինելը եւ աչքավորությունը։ Կրկին շնորհակալ եմ ձեզ, հույսով եմ որ մեկ այլ հարցով կներկայացնենք, լավ մնացեք, հաջողություն։